This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to see the one of the important use case, bulk loading from Google Cloud Storage. Okay, in the Google Cloud Storage, we have here terabytes of records. What you have to do, you have to copy the data into in your Snowflake table. There are two ways to copy the data table. First one is you have to create the look at this pictorial view. From the GCS bucket, you have your set of data files. You have to get some external stage. From external stage, you have to copy into the table. This is the one use case. Yesterday, we have completed this use case. The another use case is without creating any external stage, directly you can able to copy the data into the table. Okay. Now, we're going to see this use case without creating the external stage. We're going to copy the data into the target table. Okay, though it's a raw data, you're going to copy directly into the table. Now, while doing the copy into the table, your virtual warehouse will tend to resume from the suspend state, and they will try to insert the records in the table. Though it's a copy command, it will perform a insert operation in the table. What is the required here? Virtual warehouse. Now, after copying the data into the table, the next use case we're going to see how to unload the data from table to bucket. That's another use case I want to show. Unload the data from table to bucket. Mostly you can send the extracts to your downstream systems. From your upstream, see from your I can show you from your upstream, you're getting the data and loading table. Okay, now you have to send the data to your downstreams to their buckets. From upstream getting the data and loading table. Now you are sending the table data to the downstreams. Now we're going to see the real-time implementation right now. The first thing you have to create here one S3 GCP bucket. In AWS you have to create S3 bucket, but here we're going to use the GCP platform. You have to create a GCS bucket. Now go to your dashboard in the navigation menu, go to the cloud storage and click on create buckets. Now what you have to do, just create a bucket, click on create. Now my upstream system is going to be Siebel extract. Siebel I can make like Siebel upstreams. Siebel, it's upstream for me. Siebel upstream. Just keep continue, and then you can choose single region as of now. You can choose your regions. In our region we have high carbon dioxide. Okay, but in other regions we have low CO2. Now choose your region. This time you're going to choose Delhi instead of Mumbai, and then click on create. If you want to choose a storage class, click on storage class, and then you can choose standard storage class. Just click continue, and then create the bucket. Now, if you untick this check mark, your bucket will have a public access. Now you enable the tick mark. Now public users can't be able to access your buckets. Click on confirm. It will take some time to process to create a bucket. Now the bucket is created. Anyone from the team, can you say the bucket name? Siebel upstream. People upstream. Upstreams. Okay, now create a directory. And then you can have a name like streams.
just think like it's like a batch data. Okay, just keep uh, uh, like a seeable batch data, create it. Now data is created. Now try to upload the files. Just go to upload files session. You can have the around 5 files we have. Now I uploaded all the files. Now the files came. It's a flat files. You can take Parquet or WARC, Avro. It's up to you. Okay, but the default file format is going to CSV. But I'm keep on suggesting you guys go for Parquet, WARC, and Avro. Most of the big data platforms you can able to see this file formats. In Snowflake, mostly seeing the Parquet file formats. You can't able to see the CSV files. Now I have created the bucket. Now just go to this navigation menu and go to choose the IAM. In the IAM, what I have to do? I have to choose the roles. I have to choose the roles. Open new tab. Now I want to create a new role for me. Okay, for my I want to give some set of privileges like read permission, write permission, delete permission. I want to provide. For that, I want to create a role. Okay, role create பண்ணிட்டு அந்த பர்மிஷன்லாம் இந்த ரோல்ல அசைன் பண்ணுவேன். நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? நான் ஒரு ரோல் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ரோல்ல என் பர்மிஷன்ஸ்லாம் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்? அட்டாச் பண்ணுவேன். First thing, I have to create a role. Yeah, it's taking some time to create a new role. Yeah, and then provide the title of the role. I'm going to provide like it's going to be a batch role. Okay, batch Siebel batch role. Siebel batch role, and then you can provide the ID. Okay, ID is mandatory one. I'm going to provide the ID as Siebel batch ID. Batch ID, and then what you have to do? You have to assign some permissions. Okay, you have to assign some permissions. Just click on the permissions. In that you have to filter some permissions. Okay, for your buckets. நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன பர்மிஷன் தரணும்னு தெரியல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் கோ டு யுவர் இங்க போங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா கான்ஃபிகரிங் யுவர் ஸ்னோஃப்ளேக் ஸ்டோரேஜ் இன்டெக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் இருக்கும். அதை வந்து என்ன பண்ணுங்க, நியூ டேப்ல ஓபன் பண்ணீங்க, எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பான். ஓகேங்களா? Now just come here, scroll down a little bit, scroll down a little bit. Now you can able to see the one table. What are the actions you're going to do? What are the required permissions for that particular actions? Now, if you are doing only data loading, you need to give 3 permissions. If you are doing data loading with purge option, you have to go for this 4 permissions. If you are going to do both loading and unloading, definitely you have to go for 5 permissions. Okay. Now in my use case, I'm going to do the loading and unloading activity. For that, I need these permissions. For storage, for buckets, I need the get permission. Get means read permission. ஓகேங்களா? நான் பக்கெட்ஸ் லெவலில் என்ன பண்ண முடியும், கெட் பண்ண முடியும். இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்மிஷன் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் காஸ்ட் இருக்கும். ஓகேங்களா? பக்கெட்ஸ் லெவலில் என்னால் வந்து என்ன பண்ண முடியும், ஃபர்ஸ்ட் பக்கெட் லெவல் ஆக்சஸ் இருக்கணும், ரீட் பண்ண ஆக்சஸ் இருக்கணும். தென் ஒன்லி கேன் ஏபிள் டு ரீட் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் பர்மிஷன், do one thing, yeah, and then filter it. You can see the now choose this one, multiple try பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? வெயிட் பண்ணுங்க. Now come here, storage objects create. பாத்தீங்களா? You can't able to select the multiple things, only one at a time you can give the permissions.
Just click on add. Now again you have to click the permissions. See, mostly they won't do like these things. ஓகேங்களா உங்களுக்கு வந்து JSON பாலிசில பாத்தீங்கன்னா பண்ணிடுவாங்க. இது மாதிரி வந்து மேனுவலா யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. But you should know this approach as well. Just what I'm going to do, I'm going to use a create. இது வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்றது. இது வந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? இது read permission, write permission. Read permission or write permission object level? Right permission. Write permission unloading பண்ண போறீங்க. அப்ப வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு permission இருக்கணும். ஓகேங்களா? I going to do the unloading activity from table to bucket. So write permission. Now just choose this. Multiple permissions cannot add at the same time. Now again you have to click on the add permissions and then what permission it is. Anyone? What permission it is? Object level. I can able to delete the objects. ஓகேங்களா என்னால ஆப்ஜெக்ட் delete பண்ண முடியும். இப்போ நீங்க purge equal true கொடுத்தா என்ன ஆகும் காப்பி ஸ்டேட்மென்ட்ல? If you give purge equal true என்ன ஆகும்? Object delete. Delete ஆயிடும். ஏன் delete ஆகுது? இந்த permission இருக்கிறத delete ஆயிடுது. If you are removing this permission நீங்க purge கொடுத்தா உங்களுக்கு purge work ஆகாது. ஏன் தெரியுமா? நீங்க purge தரீங்க purge work ஆகாது. ஏன் தெரியுமா? இந்த permission இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது. இந்த permission தான் என்ன ஆகும்? purge command work ஆகும். This is one of the important one. Just do one thing and add the permissions. It's going to be delete permission and then what's this permission? என்ன permission by இது? Storage dot objects dot get ன்னு இருக்கு. என்ன permission இது? Sendamil or Anand, it's a read permission. Object level you can able to read the data. Object level you can able to read the data. Object level you can able to read the data. It's a loading kind of. Next, what permission it is? Last permission. Storage dot object dot list. Read permission. It's a read permission to list all the files. It's not read permission actually. It's a, you can able to list your objects. You can able to list your objects. Objects. Now I add the 5 permissions. Now what you have to do? Just create a role. For this role, I am assigning the 5 permissions. Now it will take some time to create a new role for you. Now this is our role actually. You can able to see, right? It's one of the custom role, Cbell batch role. Now come to your bucket. Come to your bucket. Choose your bucket. I think come to your buckets. Choose your bucket. My bucket is going to be Cbell upstreams and choose permissions. Send them out. You have to choose permissions. It's still loading. Wait for a couple of minutes. Yeah, now you have to add the principal. ஓகேங்களா இந்த ஸ்டெப் அப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு in storage integration will able to integrate your GCS bucket as well as Snowflake. It providing the account service account கொடுக்கும். அந்த service account எடுத்து வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்? இந்த இடத்துல வந்து நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? Keep as it is. Now go to your Snowflake. Where's my Snowflake? Let's check my Snowflake. Now create a new worksheet. You can mention like choose a database and choose a schema, and then you can mention sheet name as TCP loading and unloading. It's a bulk loading and unloading. It's a bulk load.
See, for bulk loading and unloading, for bulk loading, you should not set any primary key on the table. You should not set any constraints on the table if you are doing the bulk loading activity. This is the rule. Bulk loading பண்ணும்போது உங்க டேபிள்ல எந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்க கூடாது. null constraint அப்புறம் primary key foreign key restriction எதுவுமே கூடாது. Because mostly the bulk loading will do in the raw data. Bulk loading பண்ணுவாங்க அப்படின்னா raw data மட்டும் தான் bulk loading பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அதால வந்து உங்க டேபிள் இறைய கூடாது. There should not be any constraints. Like primary key, foreign key, check null எதுவுமே இருக்க கூடாது டேபிள்ல. ஓகேங்களா? It should be a raw data. Now I choose my database and schema. Now I going to perform the storage integration. I already have a set of commands for storage integration. This is my command actually. Just copy this command. Now create or replace storage integration and then provide the storage integration name. Okay. And then type equal to external stage, storage provider equal to GCS. GCS full form is GCS full form. Google Cloud Storage. Google Cloud storage. Cloud Storage. And then I enabling the storage integration. Enable true கொடுத்துட்டேன். And then storage allow location தரேன். எந்தெந்த பக்கெட்லாம் வந்து storage location allow பண்றேன். We have one more parameter, storage block locations. If you want to block some locations, you can specify this parameter. What's the parameter name? Storage Block the location. storage block locations. இதையும் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேங்களா? storage block location இந்த பக்கெட்ல ஆக்சஸ் இருக்காது. For that storage integration. இது மாதிரி நீங்க ஒரு parameter யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா you have to provide that bucket URL தரணும். ஓகேங்களா? இது இப்படி தரலாம். ஆனா நம்ம யூஸ் பண்ண போறது என்ன பிளாக்ல எதுவும் பண்ண போறது இல்ல. ஓகே. Now what I going to do, இது வந்து எனக்கு பக்கெட் தர போறேன். ஓகேங்களா? இது ஒரு பக்கெட் தர போறேன். லோடிங் வந்து ஆக்ஸ் தர போறேன். அன்லோடிங் கூட ஆக்ஸ் தர போறேன். ஓகேங்களா? For that what I going to do, just go to your bucket. Now இதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பக்கெட் இருக்கு. I going to create another bucket. Cbel downstreams. Cbel downstreams. Downstreamsல லோடிங் பண்ணணுமா அன்லோடிங் பண்ணணுமா? Sir, unloading. அன்லோடிங் பண்ணணும். ஓகேங்களா? டவுன்ஸ்ட்ரீம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? we have to send the extracts. We have to send the extracts. What are you extracting, right? You have to send to them. India region will have low CO2. India region low CO2 இருக்குமா? Sir, higher. Higher இருக்கும். Which region will have a low CO2? The cold countries. ஓகேங்களா? எது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்னோ அதிகமா இருக்கும் அந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா கார்பன் கம்மியா இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? நம்ம இந்தியால பாத்தீங்கன்னா கார்பன்ஸ் அதிகமா இருக்கும். Just choose a region as high carbon இருக்கும் முதல்ல. Now create storage class. It's going to be a standard storage class and then create a bucket and then do confirm. Now what you have to do, just to go to configurations and then just copy the GCS. Yeah, is going to the bucket. What you have to do before going to that, just create one more directory. Keep it as extracts. Extracts. It's going to be a Cbel extracts. Yeah. Now go inside. Just go to configuration. You can able to see like yeah, 1 minute will do one thing. We'll go to objects. You can copy here as well. Now in the allow locations you can provide here. இங்க நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துக்கலாம். Okay. Yeah, it's going to be a Cbel extracts. This downstream system bucket is extracts are bringing the directly. Okay, and then one more
allow locations you have to change. Ingredient maathranum. Just go to the another bucket. Just go to buckets, and then it's going to upstream. இதுக்குள்ள போங்க. இந்த இடத்துல காப்பி பண்ணுங்க. Just come here, and then paste பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? Now for 2 buckets are giving the allow locations. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, உங்களோட ஸ்டோரேஜ் இன்டெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணிடலாமா? Just copy this storage integration command. Just go to your snow site, and create the storage integration. Now storage integration is created. I'm going to describe. You can use describe or DESC. Both are same. And then now you got the storage GCP service account. பார்க்க முடியுதா? நீங்க செட் பண்ணதெல்லாம் பார்க்க முடியும். I have the property is going to boolean, the default value false ஆகுது. நீங்க true கொடுத்திருக்கீங்க. Storage property GCS, and then you can able see the allow locations. ரெண்டு பக்கெட்டுக்கும் லொகேஷன் அலோ பண்ணிருக்கீங்க. பிளாக் லொகேஷன் எதுன்னு தரவே இல்லை. ஓகேங்களா? It's going to empty array. Now we have the storage GCP service account இருக்கு. ஒன்னு என்ன பண்ணலாம்? tokens யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். சதீஷ், tokens service account. What's another one? Token. Make it mute. I'm asking Satish. One the tokens you can able to access your GCP bucket. Another one is service account. What's another one? User keys. அது மூலமா என்ன பண்ணலாம்? ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க, இத காய் பண்ணுங்க. காய் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க? Send them whenever you are answering something, just see the external noise. இன்னாடி background noise பாருங்க முதல்ல. Now what you have to do, copy the service account and go to your bucket. You have to provide the access. ஓகேங்களா? நீங்க என்ன பண்ணனும்னா ரெண்டு பக்கெட் ஆக்சஸ் தரணும். நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன், இப்போதைக்கு வந்து upstream பண்ண பண்ணிக்கிறேன். லேட்டரா வந்து downstream பண்ணிக்கிறேன். Just choose your bucket and give the permissions, and then click on the add principal and provide your service account. Okay. Next, 1 minute. Yeah. If பாத்தீங்கன்னா wait பண்ணுங்க, I think it's not loaded yet. Yeah, now it's loaded. You have to choose a role. இப்ப ரோல் நேம் சொல்ல முடியுமா நம்மளால? நான் என்ன ரோல் கிரியேட் பண்ணேன்? What is the role name I have created previously? Anyone? Ananda, Sujita, Priya? What is the role name I have created previously? Sibel batch. Sable batch role. Just choose the Sable batch role and click on save. Okay, now everything given the role to this corresponding bucket. What you have to do? I'm going to do the bulk loading. Okay, in bulk loading, I'm going to perform the second use case without creating any external stage. I'm going to copy the data files in my table. Now I'm not going to create any external stages. Now எந்த ஒரு external create பண்ண போறது இல்ல. ஓகேங்களா? இந்த ஸ்டேஜ் தேவையில்லை. நான் டேட்டா காப்பி பண்ணலாம். இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைல் ஃபார்மட் கிரியேட் பண்ணணும். ஃபைல் ஃபார்மட் கிரியேட் பண்ணணும். It's going to be a step 1. Step 1 is storage integration. Step 1 is storage integration. Create storage integration. Step 2, how to create here.
Step 2, have to create a file format. Create a valid file format. Step 3, have to create the table. Create a physical table. Okay. Step 4, you're going to use copy command. Create a copy command. These are 4 steps you have to follow. Now I'm going to have the file format. The file format I already have. It's called mycc format. Just go above. You can take the file format. Yeah. Just copy this file format and come here and paste it over there. Okay. Third thing is you are going to create a physical table. Already have physical table. It's going to be customer CSV. Just copy this table and paste it here. Okay, the step 4 is going to be, I'm going to use a copy command. This is going to be the command. Okay, now we'll do one by one. We'll go for step 2. Just copy it and create your file format. The file format is created. Step 3, I have to create the physical table. In this table, could you able to see any constraints? Though we are going to do the bulk loading. Bulk loading பண்ணனும் அப்படினா constraints இருக்கணுமா இருக்க கூடாதா டேபிள்ல? இருக்க கூடாது சார். இருக்க கூடாது. கூடாது. Are you seeing any constraints in the table? No, sir. No sir. No, you're not able to see any constraints. ஓகேங்களா? primary key இல்ல as well as check in போட்டேனா இல்ல null constraint check பண்ணல. ஓகேங்களா? foreign key இல்ல எதுமே இல்ல. That's no constraints actually. Though it's a raw data. ஓகேங்களா? bulk loading எப்ப போவாங்க பாத்தீங்கன்னா raw data வந்து டேபிள் லோட் பண்ணது மட்டும் தான் bulk loading போவாங்க. When compared to other loading, bulk loading performance is really good because its internally is not having any constraints in the table. Now I'm going to create the table, physical table. Now table is created. If I want to see the tables, what command I have to give? Anyone? Now tables பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன command யூஸ் பண்ணி tables பார்க்கலாம்? என் டேபிள் நான் Show பார்க்கணும் அப்படின்னா tables. show tables. Correct. Show tables. Sentinel, you have to use show tables. It's going to give the list of tables for you. As of now, only one table is created. Make it mute, guys. And keep on saying it to guys. Make it mute. When the table is created, and what's the name of the table, and what's the database name and schema name, what kind it belongs to. It's going to table actually. And then the table is not clustered by. We are not using any clustering concept as of now. And then totally it has 0 rows, 0 bytes. The ones going to account admin, retention time is 1 day. There is no automatic clustering is off. Okay, everything is disabled right now. Okay, now fine. The last step we're going to perform is copy command. See, in this copy command, what I'm going to do, copy into, I'm going to provide the table name. From where I'm going to copy? Anyone? From the bucket, right? From the bucket I'm going to copy. Provide your bucket URL. Oh my god, 1 minute. Provide the bucket URL, copy, and then paste it here. It's going to be upstreams. From the upstream, you're going to copy into the table. Okay. And then you have to provide a storage integration. You have to provide storage integration. It's mycc integration. File format is going to be mycc format. Okay. You can able to see the file format as well. It's going to be mycc format. You have to provide the names here. And then on error equal to continue. And then though I have 5 files in a bucket, you can able to see என்னோட இதுல பாத்தீங்கன்னா 5 ஃபைல்ஸ் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு அப்ஸ்ட்ரீம்ல இதுல பாத்தீங்கன்னா 5 ஃபைல்ஸ் இருக்கு
அப்போ what pattern I can use? என்ன pattern யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லுங்க. கஸ்டமர் அண்டர்ஸ்கோர் 000 வருது. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணலாம். I can go with this pattern. என்னன்னா இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல டாட் கொடுத்துருங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா இட்ஸ் a character class னு அர்த்தம். It's a character class. It's going to match the dot. டாட்டுக்கு முன்னாடி என்ன வருது? டாட் முன்னாடி என்ன வருது? கஸ்டமர் 000 வருது. இதுல எது வந்து யூனிக்கா இருக்கு? யூனிக்கா இருக்கு. எது வந்து ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கு? Which one is static? Which one is unique? Customer is static, digits are யூனிக்கா இருக்கு. ஓகேங்களா? 000 இருக்கு. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்? Make it mute guys. I'm getting some external noise. Now what you can do? You can provide customer, right? Customer வருது. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்படின்னு தரலாம் நீங்க. இல்ல எனக்கு முன்னாடி என்னென்ன வருது அப்படின்னா டாட் ஆக்சஸ் கொடுத்துருங்க. இந்த டாட்டுக்கு முன்னாடி சொல்ல டாட் புரியுதா? இந்த டாட்டுக்கு முன்னாடி எது வேணா வந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணலாம்? டாட் ஆக்சஸ் கொடுத்து நீங்க பண்ணிக்கலாம். இது ஒர்க் அவுட் ஆகும். இல்ல நான் வந்து எனக்கு கஸ்டமர்ல இருந்து ஆரம்பிக்க போகுது எனக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க? இந்த இடத்துல கஸ்டமர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? யாரு ப்ரொவைட் த கேப்சல் கொடுங்க. ஓகேங்களா? கேப்சல் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? கஸ்டமர் இதெல்லாம் மேட்ச் ஆகுதோ அதை மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா? ஆனா எனக்கு வந்து இப்ப ரிக்வயர்மெண்ட் அது இல்ல. நீங்க இதையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்க ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஓகே, எனக்கு டாட்டுக்கு முன்னாடி என்னென்ன வரலாம்? அப்ப என்ன பண்ணணும் நீங்க? You have to provide this dot asterisk. It's going to match any characters, but this square brackets you have the character class. நீங்க என்ன கேரக்டர் கொடுக்குறியோ அந்த கேரக்டர் மேட்ச் ஆகும். டாட் இருக்கா? மேட்ச் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு என்ன இருக்கு? CSV இருக்கு. That's why I put CSV like this. Now just use a copy into table. Go to your snow site and perform the now you can see how many records are loaded. How many records are loaded? 5 records. It took around 3.4 seconds. Now just go and see a query profile. What happens? Some external scan has happened. You can able to see. It took around 0.77 MB. Okay, and then some insert operation is performed. Because I already said right, in copy command only insert operation will perform. And then it took out of 3 nodes, it took 2 nodes. 2 nodes for external scan and then 1 node for inserting. So it's going to costly operation. And then you can able to see statics. The number of rows inserted is how much? How much? Sir, 5,000. 5,000. Number of rows inserted is 5,000. Okay. And then scanning happened. 100% scanning has happened. But byte scanned is 0.7 MB. Okay. And then return is 0.13 MB. Fine. Now we can able to see IO happened. Input output from the disclosure பண்ணிருக்கு. ஓகேங்களா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 90.9%. Initialization took 5.1 seconds. These are the very things you can able to see the query profile. Based on the statistics, you can able to optimize your copy command. Okay. Now everything done. Just select the and get the count of the table. Select count chart from customer CSV. Now anyone can say how to take a backup of this table. I have for this 5,000 records. Anyone can say how to create the backup of this table. I want to take a backup of this table. How to take backup? I want to take backup of this customer underscore CSV. Satish, anyone can say the command? Create table as, that's it. Satish, you have to take backup. Create table. You have to provide the table name. Customer underscore CSV backup. Make as BKP.
is getting some extra noise? I don't know who is the guy. Making some extra noise. Create table. Table name as select start from customer CSV. This is how you have to take the backup of the table. It's going to copy the data as well as schema. Now you can have the data, the customer CSV BKP. Select, you can mention like select start from customer CSV BKP. So BKP means backup. Okay, fine. Now you can able to see the schema as well as data. I did the complete loading activity, bulk loading activity. Now I'm going to do the unloading activity. Unloading activity. Unloading means table to table to. That, I'm asking GCP. GCP, yeah. GCP, Bucket, sir. GCP bucket. GCP, yeah. GCP bucket இருக்கா? Hey, GCP stands for Google Cloud Platform. What are you talking about? GCS, sir. GCS bucket, cloud storage services. Now I'm going to perform the unloading activity. Now you guys look at the pictorial view, how to unload the data into the Google Cloud Storage. Mostly you can send your extracts to the downstream systems. From the table you have to get the data and put it to the GCS bucket. For this, you're going to use a copy command, same copy command, copy into location. Previously for loading activity, you use copy table. Load பண்ணும்போது copy table யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. இப்போ வந்து என்ன யூஸ் பண்ணணும்? Copy into location யூஸ் பண்ணணும். Okay, location யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும்? அந்த locationல வந்து நீ காப்பி பண்ணணும். Table வந்து காப்பி பண்ணணும். Okay, now you can see the pictorial view. You have database. It's a database. You have tables. You copy into statement. You just unloading into the bucket. Now what you have to do? They have given some commands to you guys. You have to create some stage யூஸ் பண்ணி நீ என்ன பண்ணலாம், நீ அன்லோடிங் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணி பண்ணலாம், அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம். நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அன்லோடிங் டேட்டாவும் பண்ணலாம். பாருங்க, இது ரெண்டு யூஸ் கேஸ் இருக்கு. இந்த யூஸ் கேஸ் நான் பண்ண போறது இல்லை, இது வெரி ஈஸி தான். ஆக்சுவலா நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த யூஸ் கேஸ் நீங்க பண்ண போறேன் without copying into external stage, directly copying into the GCS bucket. இந்த மாதிரி கிளியரா இருக்கா? அன்லோடிங் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் காப்பி பண்ணிட்டு எக்ஸ்டர்னல் காப்பி பண்ணாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், பக்கெட்ல வந்து விழுந்துடும். ஓகேங்களா? another use case இருக்கு. What's another use case? Directly you can copy into the this bucket. What is the difference between these two? We'll do one thing. Let me make it mute. This conference will now be recorded. The difference is, if you try to copy into the external stage, automatically files will come into the GCS bucket. I'm not going to perform this use case. You guys can take this assessment and then you can able to complete this task. Now I'm going to perform this activity. Directly going to copy from table to GCS bucket. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணணும், ஒரு ஸ்டோரேஜ் இன்டெகிரேஷன் வந்து நான் கிரியேட் பண்ண வேண்டும். நான் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஜஸ்ட் யூ கேன் டூ ஒன் திங். யூ கேன் கோ டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. டிஸ்கிரைப் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, யூ வில் கெட் த சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் கிடைக்கும். சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களோட பக்கெட்டுக்கு போங்க. இந்த பக்கெட்ல which one is downstream பாருங்க. downstream தான் என்ன பண்ண போறேன், ஃபைல்ஸ் அனுப்ப போறேன். this bucket is going to downstreams. just go to permissions and then it will take some time to load.
It will take some time to load. Yeah, now I add the principal. Here you can able to provide your service accounts, domain sarlam, group sarlam. You can able to provide user sarlam. Now on the service account tara poren. Just choose service account and then you have to choose a role. What's the role name? Role name. Anyone? Sir, Siebel Siebel batch. batch role. Natural. Just save it. Now everything fine. The policy got updated. Okay, now everything got updated. Yeah, you can able to see Siebel batch rule. Okay, now good. Just close this. Now come to the your snow site. I'm going to perform only one activity. My table is going to be backup table, right? I have the customer CC backup table. From the backup table, I'm going to unload into the Jesus bucket. Just for unloading, I have one command unloading to ECS bucket. In that command, I want to provide my URL. Jesus bucket URL. Just go above. Just go above. Here you can able to see my downstream systems URL. Just copy this URL. Come down. And then paste it here. Now copy into location it is. In this location I'm going to copy. From which table? I want to provide the table name. The table name is going to be Customer table name is going to be customer CSV. It means backup. backup. Now you have to provide storage integration. Okay, the storage integration going to have your entities, informations like credentials. It can be groups or it can be users. It can be all identity informations will be placed in storage integration. It's going to connect them. It's going to integrate your Jesus bucket and Snowflake. Now perform the unloading activity in your Jesus bucket. Now you can able to see 5,000 rows are unloaded. The input byte is going to be 64, 3000. Out byte is going to be 26, 9265. Okay. Now you can able to see the time it took 1.7 seconds, as well as you can able to see the query file as well. Now what happens? Some table skills happen. It took around 0%. Now it scanned like 0.17 MB, and then number of rows unloaded is 5,000. Okay, and then bytes unloaded is 0.26 MB, and finally took 3 nodes. One node is performed the unloading activity. The remaining 2 nodes are idle. Nodes are idle. And disk IO means input output. Okay, it took 88.9%. Initialization took 11.1%. Now let's go to your bucket. Now you can able to see your data. Go to simple extracts. You can able to see your data. The default file format is compressed with the zip file format. All the files are compressed a single file. If you want to see the data, what you can do? You can download it. That's a way to download. You can download and extract, and you can able to see all the files. What are files they are shared, right? You can able to see all the files. This is how you have to perform the unloading activity. You have to perform the unloading activity. I'm going to close session right now. Before that, I want to give a quick recap.
Today we perform the bulk loading. Okay, from directly cloud storage bucket to table, and then we perform the unloading activity from table to cloud storage. In tomorrow, we're going to discuss how to create some external tables, how to create the external partitions. Most probably on Sunday, we're going to see one important concept called snow pipe. Okay, we'll see these things on next sections. I'm going to close now.